Hello everybody, my name is Stefano and today I'd like to talk about all the languages that I can speak in all the languages that I can speak. So if you like multilingual videos or are interested in language learning in general, definitely keep watching and I hope you enjoy. So first of all, I have to say that I'm really excited today and also a bit nervous because this is my first actual YouTube video, if we don't count the shorter videos that I had to make for my teacher profile on italki. And I am not the best speaker in the world, not the fastest speaker in the world. I know this. Please bear with me and I promise you that I will try to get better with time, okay? Well, I'd like to start by telling you in English why I am making this video right now in the first place. Well, I have been following the polyglot community, the online polyglot community, for quite a long time now, like maybe 7, 8 years or even longer, without really ever commenting on anything. But last year I decided that it was high time that I changed this, and I took part in the polyglot gathering in Berlin last May. And it was such an amazing experience. I met a bunch of really interesting people and this changed it all. And today I thought that it would be a good idea to reach out to the community even more by making an introduction video myself. So here I am. I'd like also this to be a kind of a language snapshot, if you will, for myself in the future, so that maybe in a couple of years I will be able to watch this video again and see where I was standing at the beginning of 2017. I think this could be a good idea for myself also. So if I make mistakes, well, that's just normal, and I'm sorry about that, but nobody's perfect, so... Right, so I guess it's time to start by switching the language. Und jetzt sprechen wir Deutsch. So, Deutsch ist die zweite Sprache, die ich gelernt habe. Deutsch habe ich in der Schule gelernt. Ich war 14 oder 15, als ich angefangen habe, im Sprachgymnasium in Mailand. Ja, es war super. Also Deutsch hat mir von Anfang an super gut gefallen. Und ich habe dann an der Uni weiter studiert und ich bin Übersetzer und Dolmetscher geworden mit Deutsch als erster Fremdsprache. Und es ist immer noch die Sprache, die ich am besten kann. Ich habe auch insgesamt 1,5 Jahre in Deutschland gelebt, in Heidelberg. Und es war eine tolle Zeit, natürlich, eine Studentenzeit. Sehr viel Spaß in den Kneipen und so. Aber ja, Deutsch ist auch die Sprache, die einzige Sprache, in der ich schon mal diese Erfahrung gemacht habe, dieses besondere Gefühl gehabt habe, dass ich die Fremdsprache fast genauso gut kann wie die Muttersprache. Also meine Muttersprache ist natürlich Italienisch. Das ist leider nicht mehr so, ne? Schön wär's, aber ja, es war damals so ungefähr vor 15 Jahren. Ich bin jetzt seit über 15 Jahren weg von Deutschland. Ich habe das Gefühl, dass sich vielleicht mein Wortschatz ein bisschen verringert hat in der Zwischenzeit. Aber ja, das ist kein Problem. Ich liebe Deutsch und vielleicht gehen wir jetzt auf Português über. Vamos então falar português. Eu falo português porque gosto imenso desta língua. Falo com sotaque de Portugal. Aprendi na Alemanha, na Faculdade de Heidelberg. Andei a tirar um curso muito bom de 5 meses. Tive uma professora que nasceu em Moçambique e cresceu em Portugal, e por isso é que hoje eu falo assim. Gosto muito deste sotaque, também conheço o sotaque brasileiro, mas não estou em condições de falar dessa maneira. Bom, o que mais dizer? Eu gosto muito também da literatura portuguesa, da cultura do país.
Uh, eu leio o Saramago, o Fernando Pessoa, gosto realmente imenso. E infelizmente não tenho muitas oportunidades para praticá-lo. Nunca vivi em Portugal. O máximo que eu passei lá foi 3 semanas durante um curso de aperfeiçoamento no Porto. Acho que é tudo, acho que é tudo. Já podemos passar à próxima língua. On va maintenant parler le français. Le français, pour moi, c'est une histoire à part, hein, assez bizarre, parce que en fait, avant, je ne l'aimais pas, je le détestais, pour dire la vérité. Oui. Mais tout d'un coup, je me suis retrouvé dans une ville francophone, ou bien à majorité francophone. Et pendant 2, 3 ans, je me suis pratiquement refusé de le parler, refusé de l'apprendre. Mais puis, en écoutant tout le temps, en lisant aussi, en parlant avec les gens, ça a changé complètement. Et aujourd'hui, je l'adore. Je l'adore. J'essaye de le pratiquer le plus possible. J'essaye d'éviter de parler l'anglais si possible. Et comme je n'ai appris qu'ici à Bruxelles, je parle un peu comme les Belges. Donc je dis par exemple 70 et 90 en lieu de 70 et 90. Ouais. Ou bien je dis Bruxelles en lieu de Bruxelles. Et voilà. Et le français est aussi la seule langue que j'ai apprise sans jamais l'étudier. Oui, je sais, hein, c'est un peu bizarre, mais c'est la vérité. Je n'ai fait que 5 jours de cours en 2009 pour apprendre un peu les bases. Et puis je n'ai jamais rien fait. Je l'ai apprise en écoutant et en imitant. Et je suis étonné moi-même parce que je ne pensais pas que je serais capable d'apprendre une langue comme ça. Parce que je suis un peu un grammar freak et j'aime bien commencer à étudier par la grammaire et puis apprendre à parler, mais pour le français, et seulement pour le français, ça a été exactement le contraire. Et voilà, je pense que c'est tout. On peut passer à la langue suivante. Et merci. No niin, ja nyt on varmaan aika puhua suomea, eiks niin? Joo. Suomi on kyllä mahtava kieli. Tykkään siitä tosi paljon. Mä tiedän, että se on vaikeaa, mutta silti kannattaa yrittää oppia mun mielestä. Minä puhun suomea, koska kauan sitten mä olin lukenut jossain, että suomi on yksi vaikeimmista kielistä koko maailmassa tai ainakin Euroopassa. Ja mä halusin nähdä, että kuinka vaikea se oikein on. Ja kyllä nykyään mä voin sanoa, että se on todella vaikea, mutta silti ei ole mahdotonta oppia. Niin. No Suomen siis sen kautta, että opiskelin suomea itse opiskelijana, mä löysin myös suomalaisen kumppanin. Elikkä Suomi muutti mun elämän paremmaksi, mä voin sanoa niin. Suomi on myös ainoa kieli. Kaikista minun kielistä, niin se on ainoa, jota varten en ole koskaan käynyt kurssilla. Olen oppinut vain itse opiskelijana. Ja mun täytyy sanoa, että tästä asiasta olen aika ylpeä, koska tiedän, että tavallaan niin kaikki mitä tänään osaan, niin tuli mun itsestäni. Niin. Ja se on nyt varmaan mun lempikieli, mun lempivieraskieli. Ja siinä kaikki. Otro idioma que me gusta muchísimo, que me encanta, es el español. Pero desafortunadamente no lo hablo muy bien. Estudié español solo durante 3 años en la escuela, hace más de 20 años, y después nunca más he hecho nada para mejorarlo. Y bueno, me gusta muchísimo y intento escucharlo lo más posible para no olvidar todo. Pero cuando intento hablarlo, lo que me sale es más portuñol. Entonces una mezcla de español, portugués y italiano, ¿no?
porque mi portugués es mucho mejor que mi castellano. Pero vamos a ver, espero tener una oportunidad para aprender más en el futuro. Vamos a ver lo que lograré hacer y bueno, es todo. Vamos a ver. hasta pronto. 次は日本語ですね。はい。日本語を勉強し始めたきっかけは何でしょうかと、よく聞かれるので、今日は、この質問を、お答えしたいと思います。ずっと前のことなんですけど、数年前に、初めて、日本語の書き言葉を見たときに、へえ、こんなに、美しい文字がある言語は絶対に書けるように絶対に話せるようになりたいと思ってちょっとハマってしまいましたよね。はい。それから独学したりコースに参加したりしていろんな方法を使って勉強してきました。でも今は、まだまだ上手じゃないと思います。日常会話がある程度できると言ってもいいかもしれないけど例えば聞き取りは私の弱点ですね。はい。わからないことばかりだという感じがしています。やっぱりそんなに効果的な方法じゃないでしょうね。でも、日本語を勉強している皆さんの意見を聞かせていただけませんか？なぜ日本語はそんなに難しいでしょうか？よろしくお願いします。これからも毎日頑張りましょう。はい、ありがとうございました。Acum vorbim și un pic română. Am început să învăț româna acum un an și jumătate și am făcut un curs de o oră și jumătate o dată pe săptămână. Dar n-am putut să lucrez mult în afară de curs, deci nu vorbesc foarte bine. Nu cred că vorbesc suficient de bine să citesc o carte. Visul meu ar fi să devin capabil să citesc cărți și în română, pentru că am citit cel puțin o carte în fiecare limba pe care am vorbit-o astăzi și încă n-am citit cărți în română. Și ar fi minunat dacă ar fi posibil să reușesc. Am fost de 2 ori în România, la Timișoara și la Cluj și m-au plăcut foarte mult. Mi-a plăcut mâncarea, mi-au plăcut persoanele foarte prietenoase. Și am fost în România înainte de a începe să învăț. Am început să învăț româna după ce am fost în România, pentru că mi-a plăcut atât de mult. Da, cred că e tot. Sper să pot să învăț mai mult în viitor. Și e tot. Mulțumesc frumos pentru atenție. Dulcis in fundo, vorrei chiudere questo video nella mia unica lingua madre, che è l'italiano, e che è una lingua che amo moltissimo, al pari delle altre. Innanzitutto grazie di aver ascoltato fino a questo punto, spero che il video vi sia piaciuto, vi prego di farmi sapere che cosa ne pensate nei commenti qui sotto. Ci sarebbero in realtà altre 2 lingue che sto studiando in modo non veramente intensivo, e nelle quali sono ancora a livello principiante, che sarebbero il cinese. 我学习中文，但是我说的不好。
e l'islandese. Jag lär isländska och jag ska fara till Island i ottobre. Ma non c'è tempo per parlarne in questo video, quindi probabilmente farò un altro video in cui parlerò di questi e di altri progetti futuri. Avrei voluto dire ancora tante cose per ciascuna delle lingue, ma ho già parlato troppo e anzi molto probabilmente dovrò fare dei tagli e mi spiace, però purtroppo è così. Concluderei ricordando che lo scopo di questo video non è quello di dimostrare assolutamente nulla, bensì di condividere questa mia passione con più persone possibili, in particolare con le tantissime persone che amano studiare lingue straniere e perché no anche magari incoraggiare o ispirare qualcuno che non ha il coraggio di fare il primo passo verso l'apprendimento, oppure che ha lasciato magari da parte una lingua studiata anni fa e che non se la sente di riprenderla. Ecco, se questo video può servire anche solo a incoraggiare una persona a riprendere gli studi lasciati indietro o a cominciare lo studio di una lingua nuova, posso ritenermi più che soddisfatto di averlo fatto, ecco. Bene, penso che per oggi sia tutto, spero di rivedervi presto e ciao, alla prossima!